Voy a remodelar el garage y convertirlo en un espacio habitable, y me voy a quedar a vivir aquí. Tú estás soltera y vives sola en una casa tan grande, así que no hay problema con que tu familia la use, verdad? Dijo mi hermana menor, Meline, con una sonrisa triunfal, abriendo los brazos como una actriz en el escenario dando su frase final. Detrás de ella, el chillido de un taladro eléctrico resonaba en el aire mientras unos trabajadores desconocidos destrozaban sin piedad las paredes del garage que yo había creado con todo mi esfuerzo y dedicación. Tan solo unas horizontes, estaba feliz de haber terminado un proyecto agotador en Frankfurt y de haber regresado a casa 3 días antes de lo planeado. Incluso había olvidado el cansancio del vuelo largo, diciendo de todo corazón llegar cuanto antes a mi querido hogar. Era un espacio minimalista, dominado por una suave luz blanca que entraba por ventanales de piso a techo. Y, sobre todo, atesoraba la cocina con isla que yo misma había diseñado y elegido con tanto cuidado, junto con un cine en casa perfectamente insonorizado, envuelto en un silencio absoluto. La inversión de $880,000 era la culminación de mi carrera, y valía cada centavo. Esa casa era la cristalización de mis esfuerzos, un santuario sagrado que nadie tenía derecho a profanar. Mientras el paisaje que pasaba por la ventana del taxi se transformaba en el familiar y tranquilo vecindario residencial, un suspiro de alivio escapó naturalmente de mis labios. El auto se detuvo lentamente frente a mi casa y le di las gracias al chofer antes de pagar. Pero algo no estaba bien. Una camioneta blanca que no reconocía estaba estacionada frente a la casa. La parte trasera estaba cargada de manera tosca con lo que parecían ser herramientas y materiales de construcción, y un leve olor a pintura flotaba en el aire. Y desde el garage, que debería haber estado envuelto en silencio, salían el sonido penetrante de un taladro y las voces graves de varios hombres. Mi corazón empezó a latir con un golpe incómodo. Sintiendo un sudor frío recorrerme la espalda, dejé la maleta donde estaba y me apresuré hacia el garage. Era mi espacio especial, equipado con herramientas especializadas y una iluminación a medida para mantener mi querido auto en perfectas condiciones. Sin embargo, por alguna razón, la cortina metálica estaba medio abierta. En el momento en que me agaché y entré, me cortó la respiración. Ya no era el garage que conocía. Las paredes color gris pizarra que había elegido con tanto cuidado estaban parcialmente destruidas, dejando al descubierto el concreto y la estructura de acero. El piso, antes liso, tenía surcos profundos, probablemente para pesar tuberías, y nuevas tuberías de PVC estaban tiradas sin cuidado por todos lados. Tres trabajadores desconocidos, empapados en sudor, estaban fallando lo que parecía ser un nuevo aislamiento en las paredes. Y supervisando la obra con toda calma estaba mi mamá, mi papá y Meline. ¿Qué demonios están haciendo? Preguntó con la voz tensa. Al escucharme, voltearon sin el menor rastro de culpa. Parecían sorprendidos, pero no había en ahí una pizca de remordimiento en ellos. Al contrario, mi mamá sonrió con calidez, como si le floreciera el rostro, y camino hacia mí. Oh, Brianna, bienvenida a casa. Regresaste mucho antes de lo que esperaba. Tenía la esperanza de que esto fuera una linda sorpresa para ti, pero ahora es erróneo. ¿Una sorpresa? La escena devastada frente a mis ojos. Mi mente se quedó en blanco por la confusión. Mi papá también levantó la mano con despreocupación y dijo. Ya volviste. Fue un viaje largo, ¿no? Y luego Meline añadió. Mira, ¿no crees que voy a quedar precioso? Este voy a ser mi nuevo cuarto muy pronto. Esas palabras se clavaron lentamente, pero de forma inconfundible, en mi mente,
que había perdido el sentido de la realidad. La voz de Meline resonaba con una claridad extraña entre el ruido ensordecido del garage, como si esto hubiera sido decidido desde hace mucho tiempo, como un hecho obvio y incuestionable. Mira Meline y luego a mis padres, de un lado a otro. ¿Qué quieres decir con eso? Mi mamá habló con un tono que sonaba suave, pero que no dejaba espacio para discutir. El departamento de Meline es caro y demasiado pequeño para ella. Tú usas esta casa tú sola, así que no te haría daño dejar que tu hermana use el garage, ¿verdad? Al final somos familia. Y ayudarnos es lo más natural. ¿Ayudarnos? Levant la voz sin caer. Esto no es ayudarse. Esto es meterse sin permiso. ¿Por qué harían algo así sin decirme una sola palabra primero? Mi papá negó con la cabeza, exasperado. Si te hubiéramos preguntado, obviamente habrías dicho que no. Siempre iris así. Te aferras a lo que es tuyo y nunca intentas compartir con tu familia. Al escuchar eso, sentí como si toda la sangre de mi cuerpo si fuera hacia atrás. Affirm? ¿Por qué si la llama aferrarse simplemente cuidar la casa por la que trabajo desesperadamente y consigo con mi propio esfuerzo? Más importante aún, ¿cómo entrarán? Exigis saber. Meline no mostró en I una pizca de culpa y, con total tranquilidad, sacó una llave de su bolsa con un chasquido. No había duda. Era la llave de mi casa. Ah, esto. Durante la fiesta de inauguración el otro día, tomé la llave que dejaste en la cocina y mandé a hacer una copia en una tienda cercana. ¿Hay algún problema? Fue como si me hubieran dado un golpe en la cabeza con algo contundente. Ese día en el que había invitado amigos y familia, creyendo que era uno de los momentos más felices de mi vida. Todo ese tiempo, mi hermana debió de haber llevado a cabo este plan detrás de su sonrisa. Un plan que pisoteó mi confianza, violó mi privacidad y se apropió de mi propiedad. La ira brotó desde lo más profundo de mi corazón como una llama fría y ardiente. Mi gyre hacia los trabajadores y habló con una voz firme y inquebrantable. Por favor, dejen de trabajar inmediatamente. Esta obra queda cancelada. Los trabajadores se miran entre ellos con confusión y luego voltearon a ver a mis padres. El hombre que parecía ser el jefe empezó a decir. Pero ya recibimos el pago del contrato de la señora. Lo interrumpí antes de que terminara. Ese contrato no es válido. Yo soy la dueña de esta casa. La persona que los contrato puede ser mi mamá, que está aquí parada, pero ella no tiene absolutamente ningún derecho a remodelar esta propiedad. Así que, por favor, guarden sus herramientas de inmediato y salgan de estas instalaciones. Tal vez abramados por mi firmeza, o tal vez al notar el riesgo de problemas legales, los trabajadores se miran y luego asintirán en silencio. Mientras empezaban a recoger sus cosas, mi per frente a mi familia. Váyanse ahora mismo. Brianna, ¿perdís la cabeza? Gritó mi mamá con voz chillona. Estoy perfectamente cuerda. Y si alguien no lo está, son ustedes. Esto es invasión de propiedad y daños. Recuérdenlo. Que somos familia no importa. Los voy a demandar en serios. Al escuchar mis palabras firmes, los ojos de Meline se abrieron por un instante, pero pronto su expresión se torció en una mueca burlona. En hablar. Nunca demandarías a tu propia familia. Sé que solo hablas por hablar. Me ir por hoy, pero voy a volver. Después de solta eso, Meline apuró en nuestros padres, que han parecen querer decir algo, y todos salieron de la casa. Me quedé sola en medio del garage destruido. Hace apenas unas horas, este lugar había sido mi orgullo, mi espacio ideal perfecto. Ahora parecía una zona de desastre. Mi enojo no se había ido. En lo más profundo,
seguía hirviendo como magma. Pero más que eso una tristeza profunda y abrumadora me envolvía. Había sido traicionada así por la familia en la que confiaba. No solo habían entrado a mi castillo con los zapatos puestos. Habían destruido su interior sin pensarlo dos veces. La risa burlona de Meline resonaba una y otra vez en mis oídos. Me dejé caer débilmente sobre el concreto expuesto. Abrazando mis rodillas, no tengo idea de cuánto tiempo me quedé. Cuando empiezo a caer la noche, me levanto en silencio. Con las manos temblorosas, abrí los contactos de mi celular y llamé a una persona. Era Heather, mi mejor amiga desde la universidad. Brianna, ¿qué pasa? Llamas a estas horas, y tu voz está temblando. Al escuchar la voz preocupada del otro lado de la línea, la tensión que me sostenía se rompió, y saltó de golpe. Después de escuchar en silencio, Heather habló despacio, pero con una rabia ardiente en su voz. No puedo creerlo. Son unos monstruos. Brianna, no hiciste nada mal. No aceptes esto y sufras en silencio. Voy para ella ahora mismo. No estás sola. Las palabras de Heather se convirtieron en una pequeña luz que parpadeaba en mi corazón, que estaba completamente congelado. Eso es. No estaba sola. Mientras esperaba a que Heather Legra busque en mi celular un servicio de cerrajería 24 horas y lame. Explique brevemente la situación y les pedí que cambiaran todas las cerraduras de la casa lo más rápido posible. Por suerte, dijeron que podían llegar en aproximadamente una hora. Mientras esperaba al cerrajero, fui por toda la casa cerrando cada ventana. No podía sacudirme la desagradable sensación de que alguien me estaba observando. El sonido del intercomunicator me hizo dar un brinco, pero en el monitor apareció Heather, que había llegado corriendo y sin aliento. En cuanto abrí la puerta, me envolvió en un abrazo fuerte. Está bien. Estoy aquí contigo. No puedo ni describir lo reconfortantes que fueron esas palabras. Poco después llegó el cerrajero y comenzó a trabajar. La puerta principal, la puerta trasera y el garage. Todas las cerraduras fueron reemplazadas por sistemas de alta seguridad con llaves dimple de última generación. Heather y yo escuchamos juntas el sonido agudo del metal siendo limado. La ansiedad que me habría aplastado si hubiera estado sola se fue transformando poco a poco en una sensación sólida de seguridad, como si una barrera física de protección se estuviera reconstruyendo solo porque ella estaba a mi lado. Después de agradecer al cerrajero y despedirlo, aprieté con fuerza las llaves nuevas que tenía en la mano. Eran el símbolo de mi determinación. Y esa noche casi no dormí. Heather y yo nos sentamos una junto a la otra, en el sofá de la sala, dando vueltas a todo en la cabeza. Meline y los demás creen que solo me voy a poner sentimental, gritar un poco y luego terminar sufriendo en silencio. Están convencidos de que estoy atada por las cadenas llamadas familia y que no voy a ser capaz de hacer nada. Cuando dije eso, Heather me apretó la mano y habló con firmeza. Por eso mismo no basta con solo emocionar, Brianna. Este es precisamente el momento de responder con calma y por la vía legal. ¿No hubo un profesional que te ayudó cuando compraste esta casa? Tal vez un abogado que es especialista en bienes raíces. Las palabras de Heather trazaron un camino claro a través de mis pensamientos confusos. Tenía razón. Sabía exactamente a quién se refería. A la mañana siguiente, pasé a la acción. Llamé al abogado que me había ayudado con la compra de esta casa unos meses antes, alguien muy versado en temas inmobiliarios. Por suerte, pudo hacerme un espacio de inmediato. Entonces, esa es la situación. Pienso hacerlos responsables legalmente. Por teléfono lo explico lo que había pasado el día anterior, dejando de lado mis emociones,
y exponiendo solo los hechos, de manera detallada y ordenada. Después de escuchar en silencio, el abogado habló con un tono tranquilo pero contundente. Señorita Brianna, entiendo cómo se siente, y su juicio es completamente correcto. Esto no es un simple conflicto familiar. La entrada ilegal, los daños a la propiedad y la duplicación y uso no autorizados de una ley incluso podrían constituir un delito penal. Fue muy prudente contactarme de inmediato sin dejarslavar por las emociones. Sus palabras le dieron un rumbo claro a mi mente, que antes estaba hecha un caos. Me explico con cuidado, paso a paso, las acciones legales específicas que debía tomar. Primero, tenía que reunir pruebas, fotografías y registros de pagos hechos a los contratistas, y presentar un report formal de daños ante la policía. Al mismo tiempo, debía proceder a solicitar una orden de restricción contra ellos. Escuche con atención, señorita Brianna. Dijo al final. Puede que de aquí en adelante la obliguen a librar una batalla solitaria, pero la ley está de su lado. Nunca deje que sus emociones tomen el control. Vamos a exigir plena responsabilidad por sus acciones estrictamente conforme a la ley. Al colgar, respirar hondo. Una batalla solitaria. Esas palabras me quedaron grabadas con una claridad sorprendente. Estaba sola, pero no era una soledad nacida de la desesperación. Estaba convencida de que era una soledad orgullosa, una destinada a abrir camino hacia el futuro con mi propia fuerza. Después de terminar la llamada con el abogado, me puse en acción de inmediato. Primero, con mi celular en la mano, tomé decenas de fotos del garaje devastado desde todos los ángulos posibles. Las vigas de acero expuestas, el piso excavado, los agujeros brutales en las paredes. Todo eso se convertiría en pruebas irrefutables de los delitos que habían cometido. Luego, convertí el recibo electrónico del cerrajero al que había pagado la noche anterior y el comprobante de transferencia bancaria del contratista cuyo trabajo había obligado a detener en archivos PDF y así los envié por correo a mi abogado sin demora. La evidencia estaba completa. De ahí me dirigí directamente a la comisaría correspondiente a la zona. Cuando le dije a la recepcionista, vengo a presentar un report por entrada ilegal y destrucción de propiedad. Los ojos del oficial, que al principio se veían rutinarios y distantes, se endurecieron poco a poco mientras escuchaba mi explicación calmada y detallada y revisaba las muchas fotos que le mostré en mi celular. ¿Está diciendo que esto lo hizo su familia? Sí, mis padres y mi hermana. Lo conté todo exactamente como había pasado, incluyendo el hecho de que se había hecho una copia de la ley sin mi permiso y que no mostraron en el más mínimo rastro de culpa. El detective a cargo de mi caso parecía un poco sorprendido por lo serena que estaba. Pero enseguida entendió que no se trataba de una simple peli familiar, sino de un incidente serio y malintencionado. Entiendo, señora. Vamos a aceptar formalmente su report. Iniciaremos una investigación y citaremos a los sospechosos. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, por favor. Quiero que esto se maneje estrictamente conforme a la ley. Después de completar todos los trámites y salir de la comisaría, mi corazón se sintió extrañamente en calma. Al levantar la vista, noté un auto familiar estacionado al otro lado de la calle. Claro, yo lo había dicho que iba a la policía. Debió preocuparse por mí y espero agir de esa manera. La puerta del coche se abrió en silencio y heather camino hacia mí. No dijo mucho, solo me miró con ojos preocupados y me extendió suavemente un beso de cartón que lavaba. Era café caliente. El calor se fue filtrando lentamente en mis dedos rígidos y hasta llegar a mi corazón. La sensación firme de que no estaba sola fortaleció mi determinación. No había marca atrás.
Había elegido enfrentar mi familia con la ley. Al día siguiente pedí el día libre en el trabajo y estaba en medio de una reunión de estrategia con mi abogado. Justo en ese momento, mi celular empezó a sonar de repente con un tono agudo. El nombre que aparecía en la pantalla era Meline. Rechace la llamada una vez, pero en cuanto ese corto, volvió a sonar con insistencia. Una señal de mi abogado. Pues el altavoz y contest. Hola Brianna. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo que salió del teléfono fue la voz de Meline casi en un chillido, un grito de pánico al borde de la histeria. Hay 5 patrullas frente a la casa. Incluso tienen las sirenas encendidas. Todos los vecinos están mirando. ¿Qué es supone que significa esto? Esto es por tu culpa, ¿verdad? Manteniendo el teléfono un poco alejado de mi oído, respondí con calma. Sí lo es. Yo fui la que llamó a la policía. Esta es la consecuencia natural de lo que hiciste, ¿no? Tienes que estar bromando. ¿De verdad llamaste a la policía? ¿Denunciaste tu propia familia? El ruido al otro lado de la línea aumentó de repente. Mezclados con los chillidos de Meline, podía escuchar a mi mamá sollozando de forma histérica, a mi papá gritando enojado a alguien y, por encima de todo, una voz masculina baja pero autoritaria tratando de poner orden en el caos. Todos están requeridos para acompañarnos a la comisaría bajo sospecha de entrada ilegal, danos a la propiedad y robo. No, suelten. No fui yo. Basta. No toquen a mi hija. Oigan. ¿Usted siquiera tiene una orden? Escuchan fuerte choque metálico seguido del grito agudo de Meline. Eres una idiota, Brianna. Eres la peor. Arruinaste mi vida. Con esas palabras, la llamada ese corto de golpe. Por un momento, me quedé mirando en silencio la pantalla negra de mi celular. El abogado puso una mano en mi hombro con suavidad. Señorita Brianna, esta es la realidad. Apenas ahora están empezando a entender las consecuencias que sus acciones han traído. Asentí lentamente. Meline gritó que yo había arruinado su vida. Pero eso no era verdad. Ella simplemente había destruido su propia vida con sus deseos superficiales y egoístas. En los días siguientes a que Meline y los demás fueron puestos bajo custodia, recibí varias llamadas de parents, pero ignoré todas y cada una. No necesitaba escuchar lo que querían decir. ¿Por qué le harías esto a tu propia familia? No tenías que llevarlo tan lejos. Palabras como esas nunca pudieron debilitar mi determinación. Desde la comisaría, donde estaban detenidos, solo recibía actualizaciones formales del procedimiento a través del detective a cargo. Como era de esperarse, unos días después mi abogado fue contactado por otro abogado, al parecer uno que ellos mismos habían contratado. Quieren llegar a un acuerdo. Quieren que retire los cargos de inmediato. Mi abogado, siguiendo mis instructions al pie de la letra, rechazó su solicitud. La determinación de la señorita Brianna es firme. Ya estamos completamente preparados para llevar esto a los tribunales. En ese punto, Meline y los demás cambiaron por completo de estrategia. Recurrieron a la manipulación emocional. Mi mamá envió una carta a través del abogado, y mi papá suplicó diciendo: por favor, no destruyas el futuro de nuestra hija. En cuanto a Meline, me dijeron que repetidamente hizo una súplica descaradamente egocéntrica, diciendo: lo que tú digas, Brianna, por favor ayúdame. No quiero tener antecedentes penales. Escuché todo eso a través de los informes de mi abogado y respondí con una sola palabra, así que todavía no entendían el peso de los delitos que habían cometido. Simplemente querían escapar de las consecuencias inmediatas que tenían enfrente. No tenía la menor intención de mostrar misericordia hacia personas así. Mi corazón estaba completamente en calma.
Después de que el estancamiento se prolongara por un tiempo, el abogado de la otra parte, claramente perdiendo la paciencia, hizo una solicitud formal para iniciar negociations de conciliación. Su desesperación por evitar un preciso penal era dolorosamente evidente. Tras consultarlo con mi abogado, decidí aceptar la propuesta, no porque tuviera intención de perdonarlos, sino porque quería que mis condiciones quedaran reconocidas con plena fuerza legal. No asistí a las negociations. Dejé todo en manos de mi abogado, mi representante legal. Los términos del acuerdo que presentamos eran simples y absolutos. Primero, el pago inmediato de $50,000, la cantidad total estimada por un contratista profesional para la restauración del garage destruido. Segundo, mi padre, mi madre y Meline debían comprometerse a no acercarse nunca a menos de 500 metros de mi casa y de mi lugar de trabajo. También les prohibía intentar cualquier tipo de contacto, incluidos llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. Tercero, debían aceptar que cualquier violación de estas condiciones resultaría en una sanción económica considerable. Y, por último, debía incluirse una declaración clara que especificara que estas condiciones se establecen únicamente para el retiro de los cargos penales y que no constituían un perdón por sus delitos. Me informaron que el abogado de la otra parte inicialmente objetó la dureza de estos términos. Pero cuando mi abogado declaró sin rodeos, si niegan, procederemos como estaba previsto y solicitaremos la pena máxima por parte de la fiscalía, para siren resignarse. Unos días después, llegó el acuerdo firmado por ellos. También me informaron que los $50,000 ya habían sido transferidos a la cuenta designada. Observe los documentos y las firmas temblorosas de mi padre, mi madre y Meline sin sentir una sola emoción. Con esto, todo había terminado. A través de los procedimientos legales adecuados, habían sido completamente eliminados de mi vida. Hubo dolor, pero por fin había recuperado una vida verdaderamente sana. El día que agradecí a mi abogado y notifiqué formalmente a la policía que retiraba los cargos, salí a cenar con Heather a mi restaurante favorito. Ella pidió una botella de vino caro y levantó su copa, diciendo, "Esta es tu victoria." Era un brindis por una victoria que había ganado con mi propia fuerza. ¿De verdad crees que perdiste tu familia? Preguntó Heather en voz baja. Negó con la cabeza. No. Las personas que me traicionaron y trataron de usarme no eran mi familia. Y te tengo a ti. Eso es más que suficiente. La familia no se define solo por la sangre. De verdad creo, desde el fondo de mi corazón, que los lazos reales existen a partir de la confianza y el respeto. Después de que el acuerdo se finalizó y lograr una separación limpia y legal de ese pasado detestable, mi vida diaria recuperó su paz con una rapidez sorprendente. Lo primero que atendí, por supuesto, fue la restauración del garage destruido. Una vez más reuní al mejor equipo de artesanos que me había ayudado en la remodelación anterior. Esto es terrible. Era lo único que dicen al ver el lugar. Pero yo les dije. Sí, es terrible. Por eso quiero que lo reconstruyan en algo todavía más perfecto que antes. No hay límite de presupuesto. Usen los mejores materiales disponibles y convierten mi visión en realidad. Restaurar el garage no se trataba solo de devolverlo a su estado original. Era como un ritual sagrado para sanar mi corazón. Herido y purificar un santuario profanado. Las paredes se rellenaron con aislamiento más grueso y materiales de insonorización, y el piso fue cubierto con un hermoso acabado de resina epóxica. La iluminación se sustituyó por reflectores de nivel museo, diseñados para resaltar las líneas de mi amado auto de la manera más favorecida. Y la cortina fue transformada en una pesada puerta de acero equipada con el sistema de seguridad más moderno,
integrado con autenticación por huella digital. Al mismo tiempo, reforce la seguridad de toda la casa. Todas las ventanas fueron equipadas con película de seguridad y sensors, y se instalaron cámaras de vigilancia de alta resolución por toda la propiedad. Todo quedo vinculado a mi smartphone, permitiéndome vigilar mi castillo las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo. Físico y mentalmente, esta casa se convirtió en una auténtica fortaleza, una que nadie podría volver a violar. Unas semanas después, el garage renació en una forma perfecta, más hermoso y más funcional que antes. Era como si reflejara mi propio ser, fortalecido a través de las pruebas. Para celebrar su finalización, la primera persona que invité fue Heather. Al ver como sus ojos brillaban al contemplar el espacio transformado, la invité a la mejor champana. Este era mi santuario y un lugar para compartir momentos felices con alguien querido. Paso medio año y mi vida cotidiana había vuelto por completo a la calma. El horrible incidente ahora se sentía como una pesadilla lejana. Entonces, un día, mientras hacía compras en el supermercado, una persona inesperada me llamó. Era mi tía Judith, quien me había consentido mucho cuando era niña. Brianna, te ves muy bien. Que alivio. Traté de contactarte tantas veces, pero no pude. Estaba muy preocupada. Por la expresión de alivio en su rostro, supe que de verdad se preocupaba por mí. Mi tía Judith siempre había sido una de las pocas parents que se mantuvo firmemente a mi lado. Asentí en silencio y respondí. Gracias, tía Judith. Ahora estoy bien. Al escuchar eso, dudó un poco y luego empezó a hablar de la situación de mis padres con una expresión abnada. Tus padres vendieron su casa y ahora viven en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Parece que les costó muchísimo reunir el dinero que tenían que pagar. Luego bajó la voz. Siguen diciendo a Meline que es hora de que se independiente y trabaje, pero tal vez por el impacto. Se encerró en su cuarto y pasó todo el día jugando videojuegos. He oído que las pelis entre ellos no paran, discuten todos los días. Me miró con lástima, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. No sentí culpa ni compasión. Simplemente pensé en silencio, que estaban recibiendo las consecuencias naturales de sus propios actos. Me despedí de mi tía y regresé a casa. Mientras pilía mi amado auto en el garage completamente restaurado, sabrí este tiempo tranquilo y pleno que había ganado. El rostro reflejado en el cofre reluciente estaba sereno. No me arrepiento ni un poco de esa decisión. Lo único que llenaba mi pecho era un orgullo silencioso por haber protegido mi propiedad y mi dignidad. No era la euforia de haber vencido a alguien más, sino una profunda y serena afirmación que nacía de creer en mi propio valor y no cederlo jamás. Esta casa es mi castillo, un santuario que nadie puede violar y el único lugar donde mi alma pueda descansar de verdad. Estoy segura de que mi vida real, una en la que nunca soy explotada, y en la que construyo mi futuro con mis propias manos, comienza aquí y ahora.